Arirang Prime. When the hustle and bustle of life wears us down, we all dream of an escape into nature. That's why I chose Mongolia. I aimlessly walked through the endless expanse of land without a single shade. It was the Ovoo, the guardian deity of the village, that stopped the stranger on the road. I was at a loss about the destination of my journey through the unfamiliar when someone came to me like a mirage in the desert. Энийг монголчууд аян замд гарахдаа хүслээ шивнээд аян зам гизээтэй сайн байгаасай гэж бодоод тэгээд овоондоо өргөдөг. Тэгээд одоо хоёлаа овоонд өргөе за. Даа тэгээрэй. The blue cloth represents good fortune. It's the heritage of the nomads who have ruled the vast plains. With a company I encountered in the plain, I started my journey through the embracing land of Mongolia, the natural sanctuary. The plains of Mongolia merge with the sky in every direction. The wide open plain is the home and playground of horses. But horses are not the only creatures born of the plain and raised by the wind. The sound of life fills the air every step of the way through Mongolia. The vitality raises a traveler's heartbeat with excitement. Yeo Wook-hwan! Welcome to Mongolia! Thank you! You're welcome! Arirang is home to the most sheep and goats in Mongolia. Our journey starts here into the life of nomads who circle around the season. 양 주인들이 없네. Behind a herd of sheep that chases the smell of grass is a nomad woman. In a virtually treeless land, the excrement of domestic animals make very good fuel. Аргал үхрийн бас дун аргал. Тэгээд энийг ингэж хатангууд нь түгээд гал сүлэх юм бол аюу илчтэй гэр амарханд бол. Living by the nature. It's the oldest way of life. 양들이 지금 여기 있어야 되는데 절로 간 것 같으니까 우리가 이렇게 뛰어가지고 저 반대쪽으로 다시 이쪽으로 몰아오자. За. Одоогоос өөртөө дээшээ гарч ирж шүү дээ. I begin to herd the sheep as if I have become a nomad myself. It's important to use the sheep's hypersensitivity to sound to your advantage. I run up and down the ridge trying to round up the sheep in one direction. Perhaps they aren't very happy with the guidance of a stranger. It's harder than I thought. 양들이 겁이 많아가지고 사람들이 가면은 그 반대쪽으로 도망을 가더라고요. 그래가지고 제가 가자는 방향에 반대쪽 뒤에서 이렇게 손뼉 치면서 가니까 제가 가고 싶은 방향으로 잘 가더라고요. Хойлоо жоохон туршлагагүй болохоор хонь туухтаа малаа бэлжээхдээ гүүгээд тэгж болохгүй. Байдгаар нь хонь ямаагаа хурдлуулчих юм бол тарга твэргээ алдаад шим тижээлгүй юм уу тиймэрхүү болдог болохоор гүйлгэж болно. In a daily routine based on harmony between man and nature, there is no room for a stranger without the wisdom earned through time and experience.
I decide to embrace the life of nature for a little longer. The nomad family welcomes the unannounced visit of a stranger with open arms and open hearts. Ингээд заалгадаг нь одоо жишээлбэл солонгосчууд ахмад хүмүүсээ хүндэлж юу асуулдаг штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан монголчууд ингэж заалгадаг. The door of Mongolia's traditional house, a girl, opens wide and the host gives the guest a seat in the northern direction, which is only offered to important guests. The man of the house is a 70-year-old nomad with 3 daughters. He has led a simple life but shows hospitality that's more than generous. While we enjoy the cheese made from yak's milk as appetizers, the eldest daughter prepares a mouth-watering dish with skilled hands. Spiced up with kindness, the soup satisfies the palate of a guest from a faraway land. The warmth of nature fills every corner of this humble home, which resembles its owner. There is no sight of selfish greed nor inclination for superficial possessions. The day in the plain starts and ends with animals. The nomads have the yaks nurse the calves before they milk them. It's a gesture of kindness and generosity that fits the reputation of the people of the plains. My fellow traveler, Uyanga, tries milking the yak. Her clumsy hands show that she was born and raised in the city. And it happens. Uyanga got herself wet with milk. And the bucket of milk she worked hard to collect has spilled on the ground. Unlike Uyanga, who is at a loss, the nomad's daughter quickly does a ritual. People living not through the eyes of man, but through nature's way of life. The nomads know how to breathe and live with their animals in the plains, where there is no boundary between men and nature. On the other side, a young nomad is busy playing tag with the sheep. It's to prepare for the winter's food. Under the command of the father, a sheep gets chosen at last. When they catch the sheep, they always check its gender first. Only the male is slaughtered, for the female brings forth its young. Before the slaughter, the nomads stand at the altar set in the house. It's to light a candle for the animal they're about to kill. Малыг муу хийхтэй. Тэгээд энэ чинь хатуусан төрлөөс гарч амар зян төрөх болтугай гэж. Тэгээд зуул бараа тэгээд ингээд
Маа намшаа. Тэгээ хадуусан төрлөөс гараад амар зян төрөв. Ийм уламжлалтай. Lama Buddhism has its roots in the doctrine of reincarnation. Their respect for life is as deep as their faith. I tried to help the young nomad kill the sheep. The sheep seems to sense the presence of death. It's not easy to witness the desperate struggle or face the unfamiliar sight of a kill. But for the nomads, this is merely a routine and means to survive. Их цатгалангүй үлэн дөөрн. Тэгээд энэ мэрэгжлийн хүнээр ингээд шууд голын арга олдно. Голын тастаал. Шууд голын тастаал тэгээд хямдхан зоохгүй. Тэгээд 2-3 минут л. Uyanga is sitting in the distance with her back turned to us. And there's a good reason for it. Эмэгтэй хүн хүүхэд гарах болохоор ээж болохоор хонь гаргаж байгаа ч юм юм харах нь мууяар болохгүй айчна гэж үздэг болохоор тэгээд харж чадахгүй ингээд айгаасаач. The nomads never let the blood of their livestock touch the ground of Mother Earth. Then they skin the sheep. Their skill and finesse are simply amazing. The sheep is skinned completely in 10 minutes. Now it's time for them to gut it and cut the meat. This is when the women get busy. It's an old Mongolian tradition for women to handle the guts while the men carve the meat. The meat will be dried and become valuable food for the long, harsh winter. The autumn hue of Mongolia is as rich and deep as the autumn sun. The nomads move 4 times a year according to season. They trail the pasture and stream of water. Collecting water is the job of women. They walk 2 to 3 kilometers to get water every day. Тэнийг цэвэрхэн байлгана. Тэгээ маш цэвэрхэн тэгээд ойр хавд нь хог орсон байх юм бол тэрийг ходуулна. Тий. Тийм учраас бидний нуустаа маш их хайртай тэгэл хайрлж цэвэрхэн байлгадаг. The annual precipitation is extremely low, and clean fresh water is literally the source of life for the nomads and their livestock. Uyanga and I start our journey once again. The lady of the house throws milk tea into the air, wishing for the well-being of the ones leaving. And the farewell promising to meet again is not forgotten. No one knows if we'll ever get a chance to meet again. But their kindness will remain deeply engraved in my heart for a long time. The horizon of Mongolia stretches endlessly even after hours of driving and walking on the trail following the clouds. Even the desolation is beautiful in this land where nature exists undisturbed. 하늘과 땅이 저기 내 눈에 보이는 곳인데 손으로 잡을 수 없는 그곳에서 맞닿는다는 게 너무 신기하고요. 그리고 이 넓은 대자연에게 제 존재는 정말 한낱 알갱이 하나의 모래알 같은 그런 존재가 되는 것 같아요. Монголынхоо ямар сайхан газар, ямар өргөн удам тал нутагтай ийм гоё газар амьдарч өсөж, торнож
том болсон төрснөө мэдгүй өнгөрөх байсан хэрэг надад айгүй харамсалтай санагдаж байна. Mongolia's nature is more beautiful because it has the river that holds life. Ongi River, which flows 417 kilometers through the center of Mongolia from the Altai, is one of the most important rivers in the country. It is situated in the vast plain like a precious gem. 옹기강의 지류가 약 70여 개가 넘는다고 해요. 그래서 이 옹기강을 생명줄로 삼아가지고 그 유목민들도 같이 마시고 쓰고 가축들도 먹고 그리고 야생동물들도 먹고 이 옹기강을 중심으로 해서 모든 몽골의 생명체들이 다 나눠서 사이좋게 쓰고 있다고 해요. The Ongi River is a reason the Mongolian nomads exist. Their lives in nature have created history along the flow of the river. We decided to track down the traces of that history. But the excitement didn't last for long. The harsh reality of the plain is far from romantic. What has happened here? We sought an answer from an expert. Энэ харагдж байгаа бол анги голын том цутгал гол. Одоо энэ хүний буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад ингэ ширгээд алга болцсон байгаа. Намайг 6 сард ирж хахад энэгээр зүгээр гол урсж ийсэн. Одоо ингэ байхгүй даавар ингэ чулууг нь аваад ус нэвэрэ байж байгаа юм. The expert told us a shocking story. The Ongi River that used to flow through the land 3 months ago is now dried up and has left only its traces behind. But he says there is still hope. Тэгэхэд даавар энэс 2 дахин илүүгээр гол дахин даа хөрсөн даавар урсж идэх байхгүй. Тэр нь одоо ингэ урсж яах гэсэн. Тэр дээгүүр нь бүр нөө тамирын тасраад урсгаа байсан байна. It may not be too late to save the river, but the lives of nomads have already changed drastically. Энэ голын одоо яг их авч байгаа. 사람도 동맥을 자르면은 살 수가 없는데 지금 여기 강이 마른 거는 유목민들한테는 동맥을 자른 거나 마찬가지다라고 얘기를 하는데 그게 너무 가슴이 아프네요. And it didn't take us long to find the cause of this disaster. The mountain has been dug mercilessly, and the Ongi River was cut in the spine in the range of 12 kilometers. This place, which reminds us of a gigantic construction site, is actually gold mining ground. Because of these people in search of gold, the plain is critically scarred and damaged. And in the midst of this chaos are ninjas, the illegal gold diggers. They are called ninjas because they carry baskets on their backs. One digger is working with a single hoe, perspiring heavily. A woman who looks like his family member is busy helping him wash down the soil. She points to a large pool. An old pump is noisily spurting out water from the pool. The river's waterway has been blocked to create a stagnant pool, and the land has been destroyed beyond recognition. It seems impossible to continue with nomadic life here. Бүгд дөрөв явцсан уу? Нүгөө өөр тийшээ.
his shoulders are slumped in despair at the thought of leaving his homeland. The desolate plains have gone from being a home to nomads to being the home of ninjas digging for gold. Their only equipment is an old rope fixed on a pulley. They risk their lives without any safety gear to dig for gold. The underground tunnel is inconveniently narrow. That's why most of the workers are women. On top of that, the ground is not firm, which magnifies the risk. It may look like a pile of dirt, but for these people, this dirt can realize their dream of becoming rich. The load of soil collected by 3 workers for an entire day is now taken to the next processing site. Numerous ninjas wash out the dirt with water. And as this process requires such an extensive amount of water, having a large pool nearby is essential. First, they wash out large particles. It takes a considerable amount of soil to fill a basket. The final process is panning for gold from the remaining sediment. Gold is obtained only after scores of repeated panning. After strenuous procedures, gold appears in minuscule amounts of about 0.1 grams. They say they're lucky to have gotten this much gold. The descendants of the wind and the plains who have lived in harmony with nature. Today, their land is being dried up. Their land is becoming diseased. The reason? Human greed for a bonanza. They are becoming vagrant gold diggers. Can nature alone no longer hold their lives together? I turn around to continue on my way, but a sadness lingers in me. Yet, the sky is clear and the plains are green. In nature that has endowed us with life, nomadic life that has been passed down for generations continues. And I must go on with this journey. We meet a family on the wide plain. The old man's pleasant smile suddenly reminds me of the true joy of being on the road. Camel milk. The hostess of the house offers a tired traveler a homemade beverage made from camel's milk.
그때 먹었던 아일락이랑은 다른 거야 이거는? Айраг нь морных жоохон. 잘 먹겠습니다. 감사합니다. Hormug, which is made by fermenting camel's milk, is a very popular drink in Mongolia. 맛있다. 발효가 돼가지고 끝에 이렇게 톡 쏘는 맛이 있는데 막걸리랑 야구르트 중간 그런 맛인데 너무 맛있어요. Албаар. Uyanga thanks them. Өнгөрсөн өвөл танах хаана үйлж юу? өвд манайхан энэ зүгчээг төмөр зам гараад энэ хэмтээ амьд гэж үзсэн. Гайгүй юу? Малхуу гайгүй. 600 Нэг талдаа юу? Хөө. 8 сар 9 сар нүгэл. The family has survived the harsh winter of inland safe and sound, and the old man offers us a ride on his precious horse so we can meet his family. It seems as if we have ridden for quite a while. 저기 낙타요, 낙타! 와. We encounter a herd of camels in an open field. This must be their natural backyard, without any fences or gates. Their young grandson said to know this plain like the back of his hand, boasts his skills in rounding up the herd, and I join him. 카우보이 된 것 같아요. 기분 되게 좋은데요? 하이! Before the winter arrives, a camel drinks about 60 liters of water. No matter what kind of trouble they have to go through, no matter how far they have to travel, the nomads always find water for their camels. Camels are a part of their family, creatures that accompany them down the passage of life. The camels in Gobi are a rare breed, the Bactrian two-humped camels. They can survive winter in the Gobi without water and heat and can walk 30 to 40 kilometers with heavy loads. Одоо тэмээний носон цам тэмээний одоо манай It's no wonder they are nicknamed the desert boats. 한 번도 못 본 것 같아 한국에서는. тэсвэр хатууч сайт. Одоо өвлийн зууд ган зууд тэсвэртэй өвл одоо цас мас их ороход цасан тэсвэр юм шуурга юм тэсвэртэй. Camels are the best friends of nomads who live on barren Gobi grounds. Тэмээ угаасаа өрөвчгөн амтан зөөлхөн сэтгэлтэй. Тэгээд угаасаа нүдэн баян нулимстай нойтон байдаг, уйлж идэг. Тэгээд Монгол тэмээний тухай дуу хүртэл байдаг. Юу л бам 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 уйлна бум 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 буйлна. Ийм дуу хүртэл байдаг. The camel song is about a camel and admiration for nature. A song that resembles the plain, a prayer that resembles heaven. Gobi Desert, which means wasteland, is still beautiful because it's a place where nature and mankind coexist. The evening twilight sets down upon the plain and its people. The family is busy preparing a feast, especially for the guests from afar. They put various parts of meat and pebbles called choto in a large pot. Choto is supposed to make the meat tastier, being rich in carbon. Even waiting is fun. At last,
the traditional Mongolian mutton dish of hurhug is served. Одоо энэ ямааны мах. Ямааны махыг ингээд хижиглж эвдээд тэгээд одоо тогоон тэгээд хоглоод ингээд чангаж байгаа. Ингээд болгож байгаа. The delicious smell makes mouths water. The man of the house offers the guests knives. It's a traditional courtesy. 자, 여기서 몽고에서는 칼을 음식을 먹을 때 이렇게 고기를 먹을 때나 이렇게 칼을 상대방에게 주는 거는 그 손님에 대한 예의를 표시하고 그 사람에 대한 존경을 표시하는 거라고. The guest must observe good manners as well by eating the meat clean from the bones with the knife. For both the host and guest, this is a joyful feast on the plain. 맛있어. When I tell them I have come to Mongolia to experience the true soul of the country, they hand me a del, a traditional costume. A del is a perfect outfit for the plain as it's warm and wind resistant. However, unlike in the plains, the sight of a del is rare in the city these days. Uyanga looks good in her del, like a lady of Mongolia. 옷이 되게 따뜻하고요. 그리고 색깔이 이 짙은 회색에서 이 노란색이 너무 잘 어울리는데 저는 마음에 드는데 왜 여기 계신 분들이 이렇게 웃고 있는지 잘 모르겠는데 우양가 왜 웃어? Чамд богиндсан байна. Уг нь минийхтэй адилхан ийм байх хэрэгтэй заахгүй. Чиний энүүгээр татчих штэ. Чи хитрхи өндөр байна. In any case, like the del that warms my body, the time spent with good-hearted people fills me with joy. Би ямар Another night on the road in Mongolia enriches my soul. Everyone, including the children, get busy at the crack of dawn. Their 10-year-old son is absorbed in taming his camel. It seems like a tough task for a young boy, but soon the wild camel is as tame as a timid lamb. These children, who were born and raised in the plain, already seem to know how to live in nature. They take their very first step, learn to walk, and then run with their animals. The girl is so excited to be on the camel, and the father is clearly proud of his little girl. They are undoubtedly descendants of the plain. But the nomadic life that has been passed down to them from their forefathers is in threat. Thousands of livestock have died here in Gobi in the summer drought and in the severe winter. They are already worried about the upcoming winter. манай сум өнгөсөө 12 сарын одоо жилэтси тоогоор 130 хэдэн мянган толгой малтай байсан. Одоо энэ их жилийн юугаар одоо 40 хүрэхгүй одоо 30 хэдэн мянган толгой малтай болж хоригдсон. Малгүй өрхийн тав бол асар их олон болсон. Тий. Яг одоо цөөхөн малтай айлууд зөндөн байна. Одоо тэрний бүр огт малгүй болцсон айл өрх бол олон болцсон байна. Амьдралын энэ батар төвшиг ер нь маш бага ядуур ихтэй болж байна. Children who learn about the world on the back of horses. I wonder how long this humble but healthy way of life in the plains will last. That afternoon, people packed up to move. This nomad in his 70s is about to go on his way to search for a new pasture.
He has nothing but a disassembled Mongolian tent house on the back of his camel, but his heavy heart drags his feet. өнгөрсөн жил гантай байсан. 네. Тэгээ манай талдаа 600 км гацаараа очиж өвөлдсөн. Тэрний хүчинд малтайгаа өвөлдсөн. Тэгээд одоо юм бай өргөн байгаа юм аа. Одоо ингэж юм аваа таашаа өгч байна. Одоо өвөлдөр үг нэ. He might have to travel further this time than he did last year. It is my earnest wish that the journey taken by people who believe nature to be their only livelihood will not have been in vain. As my journey stretches, encounters with desolate nature become more frequent. The green plains have turned into wasteland. As if to prove the desertification, the desert plant haragans have taken root here and there. 쌈베노. Самэцано. Таир юу хийж As desertification speeds up, research on the desert has intensified on both the national and civilian level. Энэ бол pristine одоо дороо ичж байна. Pristine. Өвсөг ургам бол ургахад энэ нутгийн одоо нэг ашигтай гэж ярина шүү дээ. Юу гэвэл одоо мал дутаа иддэг. Өөрийнх нь өвсөг ургам бол ургах нөхцөл нь хомсож байна гэдгийг илэрхийлж. According to the expert, the land has already lost its productivity due to desertification. This means a crisis for nomads who live by the law of nature. 농민들은 그곳에서 살 수가 없다라는 얘기인가요? Хуучин байсан малын тэжээлэг ургамлууд ургахаа байж эхэлж байгаа. Энэ үгдээс болж ирнэ. Малайчгүй цаашдаа хөтлөн явуулах маш хэцүү болж байна. Due to circumstances, a somewhat divergent form of villages has been created in the plains. Mandal village on Dundagovi is where former nomads have settled down. The number of settlers who have given up their lives as nomads is growing in this dreary village. We decided to talk to someone who recently settled down here. 선배노. 안녕하세요. 인도소. Mr. Orgoy welcomes us with a friendly smile. 안녕하세요. He said it's been 6 months since he gave up his nomadic life, and his family settled down with him. тэгээд морныхоо үсийг сайхан зас. As the breadwinner of the family, it was an inevitable choice, he says. Хичнээн байж байгаа доо. 500-аад малтай байсан дон дургийнх одоо нэг 100-аар их малтай 100 хүчтэй нөгөө юу. За манай хувийн хувьд бол 600-аад малтай байлаа. Тэгээ одоо нэг 100-аар их юм байна. Тэгээ дон дургын баг хөргийнхөө 200-аад их малтай байсан. Одоо түүнээс нэг 5-6 л үлдсэн юм шиг байна одоо нам байна. Тэгэл цөмөр одоо мал үгүй болчих мал амжирга хүрхэн байсан. Эриунаас болсон ангогол ирхэн байсан. Манай нутагт одоо зуудвал дандаа нүүрлдэг болсон. Тэгээд нотингийн жилих дэндүү хэцүү байсан учраас тэгээд You can't go on living as a nomad without your livestock. The family still can't believe they have to bury their nature-led life deep in their hearts. Mrs. Orgoy carefully takes something out of her cabinet. They're the reins of her favorite horse. За одоо яах вэ? Сайхан жаргахалтай төвдөр. Тэгтээ малаа хармаар санагдах юм. Мал дотор өссөн бодохтаар.
She can't seem to let go of her life lived in nature, in the wide plain she called home. More people visit Mr. Ogoy's home. There are friends who used to cruise through the plains with him. Малаас уйдсан биш. Ганц гол юм нь бол энэ дээр юу байна гэдгийг нь л цагаагарын цаг дэлгэрнэ гэж ярьдığım да одоо ногоо ургахгүй мал өсгөж үржүүлэхэд ганцуудын бэрхшээл их тохиолдсноос л ийм байдал төрээд байгаа. Mr. Batu says climate change and the lack of water are the causes. No one can say otherwise. He volunteers to show us where nature suffers in pain. 다른 데 가면은 여기 사막 지역 말고 다른 곳에 가면은 군데군데 동물 배설. Water no longer runs down the Ongi River, and the bare ground is miserably revealed, as its current has been blocked in the middle by illegal gold diggers. Clear signs of desertification are unbearable to witness. Only the ruins remain of what was once the largest hay production factory in the area. The carcasses of dead animals scattered on the ground tell of the glory of the old days. Эхний үед энэ олборлолт холбоотой эхний үед энэ сайрыг сулруулж анхан энэ онгийн хүчийг сулруулж гэсэн бол алтны олборлол бол шууд нөлөөс. Энийг бол ард түмэн нийтээр мэдж байгаа. Mongolians have lived by the belief that they shouldn't ask for more than what nature offers them. Mr. Batud is tired of blaming those who have given up that belief. Nature, that was once regarded as God's gift, has now turned into a disaster threatening mankind. This ground that exposes the hideously cracked earth was Ulan Lake, Dongovi's symbol of abundance only 10 years ago. Энэ онгийн улаан нуур гэж онги гэдэг нь урасч ирсэн зүйл. Улаан нуур гэдэг нь энэ тогтоц газрыг хэлж байгаа. Энэ бол одоогоос байгаль дэлхий устай байх үеэсээ энэ ургамал их өндөр ургаж байсан удаатай юм байна. Энэ одоо намхан байгаа холоос бол надаас өндөр байсан удаатай юм байна. Энэ өндөр байсан баримт. Mr. Batud takes out a few old photos in reminiscence. Just as he said, the lake is surrounded by grass taller than the man in the picture. Морь тэмээгээр энэ гаталж ирнэ. Тэмээнийг эдсэн дэндор татсан устай байлаа. Морины ташаан тулна. Хөл дөрөө түрэн тийм устай газар бол. But the scene in the picture doesn't exist anymore. The greed of men has turned this lively lake into a red, muddy ground, causing another disaster called desertification. When the lake was still full of water and life, the area was the largest land of abundance in Dongovi, stretching 25 kilometers long and 20 kilometers wide. Дон сургууль дахад газар зүй хичээл дээр улаан нуурын тухай үзчихсэн л да. Тэгээд тэнцээ газрын зураг дээр байгаа харахад маш том нутаг дэвсгэртэй маш өргөн уудам эзлэх хэмжээнд том тийм нуур байсан байхгүй юу? Гэвч одоо ингээ юу ч болцсон байна. As Uyanga said, Ulan Lake is noticeably large on the map of Mongolia.
But now, it remains just a name. Уг нь тэр сайхан газрыг ийм сайхан өндөр ургасан хусыг тэгээд энэ сайхан газрыг хэрвээ бид тэр өнөөдөр хурж ирээд харж чадсан бол хэрэг гоё байх байсан баха. Даанч аль 10 жилийн өмнө ингээ байхгүй болсон, 20 жилийн өмнө байхгүй болсон гэж юм. Үнэхээр бид тэр азгүй маа уг нь харсан бол үнэхээр гоё байх байсан байна. Даанч одоо юу ч байхгүй. Бас л бидний буруу гэх байх. 지구가 지금 나 아퍼라고 지금 이런 형태로 표현을 하고 있는 건데 왜 사람들은 이걸 모르고 있을까라는 생각이 들면서 너무 놀랐고 가슴이 너무 아파요. Whether it's climate change or desertification, they are all man-made disasters caused by selfish greed. We can easily get lost in the desert if we are not cautious. And it's time for us to find a way to save nature. As my journey in search of nature, a haven of peace, comes close to an end, I come across a delightful sight. A number of people are busy planting vitamin trees known to prevent desertification. Everyone is helping to make a small but meaningful contribution to preserve nature. Ингээд газар сольжилтөнө юунаас салхишаранаас хамгаална. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ голын усыг тогтооно. Голын усыг тогтоож энэ чийг татж байна. Тийм учраас манай энэ гол бол ер энэ хүндээс л энэ сум хүртэл байгаа гол шүү дээ. Тэрнээс хойш бол одоо байхгүй урагшаа байхгүй болдог. Энэ л жод модны буян гардаг тогтож байгаа. Uyanga and I decided to help plant the tree of hope. I pick up the shovel, thinking it's a job that requires strength. But planting the vitamin tree calls for careful know-how rather than strength. 강물 방향으로. 됐어요. The trees are planted in a certain direction so the roots will grow attached to one another. These connected roots will hold the water underground. We must not forget to stomp the soil down around the trees so the surface soil won't dry up. Watering the tree completes the process of planting a small piece of hope. 무럭무럭 자라라. The way our forest is made up of individual trees, I believe we can make our hopes blossom and bear fruit if we gather together our wisdom and hearts. 인간들이 훼손시키고 망가뜨리고 그런 거는 정말 금방인데 짧은 10년, 20년 안에 모든 걸 다 없애버릴 수 있는데 이 자연이 다시 회복되고 다시 깨어나기까지는 몇천 년, 몇만 년이 걸린다라는 걸 이번에 와서 정말 가슴 깊이 배우고 갑니다. Дэлхий байгаль улам хэцүү болж байна. Маргааш ч гэсэндээ биднэрт ямар гайхамшиг тохиолдохыг хэлж мэдэхгүй. Энэ бол байгаль зөнгөөрөө хийж байгаа үйл байгаль зөнгөөрөө хийж байгаа юм болов гэж бодож байна. Тэгээд ганцхан энд Монголд ч биш өөр олон газар ийм зүйл байгаа болж байгаа. Тийм болохоор хүн болгон амьтай амьсгалж байгаа хүн болгон дэлхийхээ төлөө, дэлхийгээ хайрлахын төлөө байгаасай гэж бодож байна. Үнэхээр маргааш юу болохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй. In front of this small tree of hope, I thought of the people I met on the road, the nomads with warm and friendly smiles.
The tree Uyanga and I have planted is our gift to them, to people who led humble lives reminiscent of the smell of rain and the sound